Hakuna serikali katika hii Kenya kama watu shughulikisi. Kama mimi niko na 56 years na hakuna mtu hata anaweza kuja kuniona. Leo ungemwambia nini gavana wako wa Nairobi, Johnson Sakaja? Ungemwambia nini? Gavana wangu gani mwenye hata simjui, nilichagua lakini angekuja tuone, ama hata tungekuwa tumeletewa unga sahi. Hata saizi ni mvua inakuja. Hata sijui nitaingia kwa nyumba ya nani. Hata ukiambiwa move, wana move wanaenda. Unabeba vitu zako unaenda. Kuna mtu ana wazazi, ana mtu ana rely on. Atatoka ende wapi? Kuna pesa inakuanga allocated ya disaster management. Hiyo pesa ifanye kazi sahi. Sahi ndio watu wana need help. Tunaweza wa blame kwa kujenga karibu na mto, but hapo ndio mali walikuwa na afford. Schools are opening next week. We don't know if our kids will be safe in schools. So what I can urge them, if this rain will continue up to May or June, let them post the school opening session so that even these schools, we are taking them as camps for floods, because always changanya wanafunzi na hawa ambao wamekuwa affected na floods. You can see the desperation. Valley Bridge Primary School in Kiamaiko area in Nairobi County. This is a primary school. The floods have affected the inhabitants of this area for the past 1 week. It has been devastating. It has been ravaging. They have nowhere to go. The national government says that they should move from their bottom-lying areas to high-lying areas. They are not giving them solutions. These people are desperate. It's a chilly afternoon, but it's not a good afternoon for many of them. The desperation is in the air. You can see it in their eyes. You can feel it, literally. The MCA, the area MCA, came here yesterday, I'm told. He only gave out some food items. But then again, the question they're asking themselves is, what about after the food items are over? Where do they go? What do they do? Where do they sleep? All of them do not have places to go. We spoke to the chair lady. She says, in the beginning of the floods, 100 people were here. Today, as we speak, 3 days later, we're talking about 400. She hasn't taken count as of today yet. The numbers are expected to rise. Where will these people go? You can sense the desperation. It is literally dehumanizing. Tume lose families, tume lose homes. So wale watu hawana homes kabisa, tumehost hapa kwa hii shule inajiita Valley Bridge Primary School. Unaweza waona ndio hawa zile nguo kidogo kidogo wame rescue. Wanajaribu kuziosha. Wanalala hapa kwa hii hall. Approximately takriban mko na watu wangapi hapa ambao wako displaced na hii mafuriko? Day 1 tulikuwa na watu 150. Wanaenda wakijiongezea. Jana tukifanya hesabu walikuwa around 400. But ile kidogo iko tunajaribu kushare at equal. Naam. Kuna any aid, usaidizi yoyote mmepokea either kwa serikali, county government, national government, Red Cross, any kind of aid from anyone? Kuna ile mmepata chochote? MC yetu ndiye alikuja jana. Food kidogo yenye inaweza sustain watu tu jana. Usaidizi ingine tujapata, na tunashukuru mheshimiwa wetu MP, yeye alifika kujifikisha kimwili. Watu wakamuona na wakafurahi sana na akasaidia mali alisaidia. County government bado hamjawaona, serikali kuu hamjawaona, hamjawasikia? Bado. Kuna pesa inakuanga allocated ya disaster management. Hiyo pesa ifanye kazi sahi. Sahi ndio watu wana need help. Tunaweza wa blame kwa kujenga karibu na mto, but hapo ndio mali walikuwa na afford. So serikali, county government, national government, ile pesa yenye iko ya disaster management kwa sahi ifanye kazi. Serikali juzi imesema wale wako kwa low lying areas
karibu na mito wahame waende mbali na mito. Kuna uwezo wa kuhama, na pia mkihama ama watu wakihama wanaenda wapi? Sasa hata watu wenye wako huku kuambia wahame ni kuwadhulumu bado. Mtu ajiezi anaweka hapo kwa renti ya 2,000 ama 1,500. Kuanzia huku ndio kuna nyumba za bei rahisi. Kuanzia kwa hii barabara kuvuka hivi, huwezi pata nyumba single hata ya 2,000 ama 3,000. So wanaona poko ni bei wana afford. Na tena sasa haiwezi host mtu kwako kulingana na economy venye iko. Uwezi utawapea chakula siku ngapi? So hiyo pia inani challenge. Hata wakiambiwa move, wana move wanaenda. Unabeba vitu zako unaenda. Kuna mtu ana wazazi, ana mtu ana rely on. Atatoka ende wapi? Haya, kulingana na hii mahali, hii ni shule. Hii ni shule sio? Next week shule zinafunguliwa. Hapa already umesema kufikia sasa ni watu karibu takriban 400. Next week 600 shule inafunguliwa wiki ijayo. Unaona kutenda vipi? Hapo inatupe challenge juu tunangojea DCC atupe feedback mali yao watu watahostiwa. Juu unaona bado kunanyesha na koni huko tu. So DCC to county national waingililia tu kati. Tuambie what next. Juu sahi sisi pia tuwezi wafikirilia what next. Na since gava inajenga affordable housing, hawa wakuwe watu wa first, gava iwaangalie. Wakuwe watu wa kwanza. This is the feeding area. As you can see, there is food stuff on the ground, lying on the floor. It's one of the classrooms in this primary school in Kiamaiko. This is where well-wishers come together to bring whatever they have, join hands in the feeding of the families that are affected by the flood in Kiamaiko area. You can see flour, maize flour, and locally what we call chapati flour, which is all-purpose flour made of wheat. There is tea leaves lying on the ground. This is the feeding area. Well-wishers came around, as you can see. They are packing the different foodstuffs to distribute to all of these families that are affected around. These are just well-wishers, I'm told, that came together. It is them, it is not the government, it is not the national government, it is not the county government, it is not the area leaders that are responsible for this. We are talking about well-wishers. You can see how together they are towards a common goal, the humanitarian goal. Here in Kiamaiko, we have some people ambao wanajiweza. So wale wenye wanajiweza wamechukua chakula kwa mfuko yao. Wakaona wenzao wameumia wakaleta chakula. Na pati ingine tuko na wale CHVs ambao pia tuko nao hapa wanatusaidia. Hii chakula watu wanakula hapa ni chakula imetoka kwa mfuko za watu. Watu kama sisi, kuna wengine, kuna mtu kama Abdi Borsho ambao wametoa chakula ili kusaidia nini watu. Kuna watu wengine wametoa manguo ambazo ziko hapa ndani tutagawa ili tupatie nini watoto. Kuna mattress ambazo hata tujaziona, tunasikia tu ati zinakuja. Lakini so far ile chakula yenye inakuliwa hapa ama ile usaidizi kwa hapa ni from personal level, not from any government or officials. It's from a personal level. Schools are opening next week. We don't know if our kids will be safe in schools. So what I can ask them, if this rain will continue up to May or June, let them post the school opening session so that even these schools, we are taking them as camps for floods, because always changanya wanafunzi na hawa ambao wamekuwa affected na floods. They need financial help, they need food, they need shelter. But what we are just offering them here is food and shelter. Hizo assistance zingine tujui watapata wapi. Even amidst all of this, the kids, in oblivion of what is going on, still find amusement. They are running around. They have smiles on their faces in oblivion of what is going on. Schools are opening next week, according to the government's calendar, according to the Ministry of Education. But now, the humanitarian crisis that is here is too much for them. Vitu zimejaa matope, sina hata godoro,
sina hata nini, zilibebwa, ziko ndani lakini zimejaa matope. Hata hiyo nyumba huwezi ingia hata tukienda huko. Sasa inakaa nje. Kufikia sasa mona usaidizi kutoka kwa MCA, county government ama national government? Hata hakuna mtu amekuja huko kwetu kututembelea. Mi sijaona mtu, hata kuna mama tu amekuja akaniambia nijifikishe huko. Hakuna serikali katika hii Kenya kama watu shughulikisi. Kama mimi niko na 56 years na hakuna mtu hata anaweza kuja kuniona. Hata wangekuja wanitoe kwa nyumba, wanilete hata hapa kwa shule. Sasa hivi nimekuta ati hakuna chakula. Utafanyaje? Leo ungemwambia nini gavana wako wa Nairobi, Johnson Sakaja? Ungemwambia nini? Sina gavana wangu gani mwenye hata simjui, nilichagua lakini angekuja tuone, ama hata tungekuwa tumeletewa unga sahi. Hata saizi ni mvua inakuja, hata sijui nitaingia kwa nyumba ya nani. Now, this stands as someone's house. This is a house, as you can see, that stood as a door, literally a unit. We saw a man rescuing his remaining stuff. He rescued his motorbike that he says could be non-functional right now. The devastation is real. Look around, debris all over. You can see the damage of the floods, quite literally. Everything is everywhere. This is a sofa set, a 2-seater sofa set, turned upside down, completely soaked in water. The Madari River is just there by that wall over there, the artificial wall made of iron sheet. The Madari River passes by. It's raining right about now. We're talking about 20 minutes past 5 p.m. It's dangerous. All of these tenants have since moved to that primary school that we went to. Nobody's here anymore. They do not know what the future holds. They do not know what the next hour holds for them. They are mentally tortured. They are mentally disturbed. They are insecure. The time nilienda kuokoa watu, nikiwaleta huku nikifikiria maji haitafikia huku, nikaleta watu zaidi ya 32. Wakati waliingia huku, baada ya masaa matatu, mvua ilianza kuja na mfuriko kubwa sana. Ikaanza kusukuma gate, tukajaribu kufunga, ikakataa. Maji ikaingia ikafikia hii kiwango. Ilikuwa inatufika huku juu. So hiyo maji ilikuwa na pressure sana. Ikakuja kama imeingia ploti zote zenye ziko huku, zingine ikibomoa. Then watoto pia tukajaribu venye tutawaokoa. Tukaanza kusimu huku tukijaribu kutokea ili tushike hao watoto na wamama wajawazito ili tuwasaidie. Kufikia mpaka wa leo, takriban familia ngapi zimeathiriwa na haya mafuriko? Ni zaidi ya 600 wenye wameathiriwa kwa hii kijiji yangu. Naam. Wewe umezungumzia kuwa rescue, yani kuwasaidia, kuwatoa, kuwapeleka. Ulikuwa unawapeleka sehemu gani? Nilikuwa nawatoa kwanza nikawaleta huku juu, then huku kukakuwa ni wazi. Sasa nikawatoa kutoka huku tena nikawapeleka Valley Bridge, shule yenye iko karibu na sisi ya serikali. Naam. Pale Valley Bridge, mlipokuwa pale Valley Bridge, umesikia kuna wale wameaga dunia pengine? Wenye tunajua wameaga dunia ni watoto wawili. Mmoja ni wa form 1, huyo mwingine ni wa grade 6. Miili yao iliweza kupatikana ama kuliendaje? Ilipatikana huko kwa mto. Then ikashukuliwa ikapelekwa City Mortuary. This is Mathare North area. As you can see, the Mathare River has burst its banks. This is a bridge, the only road that connects Mathare North and Huruma. The river has literally burst its banks, sweeping away homes. That's a church, that's a prayer center there, literally submerged. The locals here say one body was retrieved here yesterday. They have seen bodies being swept away. They have seen debris. They have seen household items being swept away all the way. This river is not as large as you see. Even as the water levels rise in this Mathare River, the residents here say they are unsure of what tomorrow holds. The weatherman, on the other hand, says it is expected that it will be raining over the next 1 month.
Higher rains and more rains are expected. More levels of water expected here on this river as well. The residents are unsure of the future. You sleep today, tomorrow you wake up, you are literally floating. Reporting from LNN, this is Robert Trajoro in Kiamaiko area, Nairobi County.